get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes Gianluca Cazzola, campione italiano giovanile del dorso, sa ben nuotare anche la farfalla, va al comando 28.05, ora la sua frazione preferita. Cazzola che vanta il secondo miglior tempo di iscrizione fra gli atleti in acqua, lo ricordiamo, ai giovanili 2 ori, 100-200 dorso, l'argento dei 50 stile, il bronzo nei 200 e 400 stile libero. Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. I'm a valley boy, plus made back. I got a feeling it's a rap. ASAP. oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling. Cazzola su Carogiulo al passaggio ultimi 50, intanto già in movimento per scaldare i muscoli gli atleti della Serie 2, Giovanni Querin in 1, Marco Taffarello in 2, Jacopo Fratter in corsia 3, in 4 Matteo Zampese e Mattia Tescari, in 5 Marco Barisoni, in 6 Giovanni Gerolin, in 7 Simone Vecchio, in 8. Gianluca Cazzola 2:11:36 per la vittoria della serie numero 3. Sometimes I get a good feeling, yeah.